AS 17, paper 2-3, question 4. By reference to the direction of propagation of energy, explain what is meant by a longitudinal wave. The particles are disturbed along the direction of propagation of energy. Alright, easy stuff. Car horn emits a sound frequency of 800 Hz. Microphone and cathode ray oscilloscope are used to analyze the sound wave. The waveform displayed on the oscilloscope screen is shown. So it is 1 cm, 1 cm. So এখানে কতটুকু হইতেছে? এখান থেকে this is 1 cm, 2 cm নাকি? কত আসে? 1 cm, 2 cm, 3 cm ধরলাম নাকি? এখানে 2.5 cm আছে. So determine the time base in centimeters of the CRO. তো time base setting কি ওরা বলে দিছে 800 Hz. 800 Hz হলে তুমি এটা 1/800 করলে তুমি time period পেয়ে যাবে. Time period is equal to তাহলে 2.5 centimeters, right? So তখন you just go backwards. যে 1.25 10 power minus 8. This is 1/800. ঠিক আছে? Divide by 2.5, so you get 5 times 10 power minus 4 seconds per centimeter. So 8. Yeah. 50 milliseconds. 50 না? নাকি? 50 milliseconds. নাকি? ও না 0.5 milliseconds. এটা 0.5 milliseconds. Anyway, ঠিক আছে? তারপরে let's go to the next part of the question. The intensity I of the sound at a distance r from the car horn in B is given by the expression I is equal to k by r square. Okay, so এটা হইতেছে ওই যে আমাদের ওই ইকুয়েশনটা মনে আছে না? I is proportional to a square s square by d square. So এখানে just d square টা রাখছে ওরা বুঝছো? So they're talking about that where k is a constant. Figure 4.2 shows the car be on the road. So গাড়ি কই x থেকে এসে যাইতেছে towards y, and maybe here we have the observer, right? An observer stands at point O. Initially, the car is parked at point X with 120 meters away from point O. The car then moves directly towards the observer and stops at point Y. So, it's moving towards the observer. It stops, right? Stops at point Y. A distance 30 meters away from O. The car horn continuously emits sound. Well, a Bengali driver, continuously emits sound when the car is moving between points X and Y. Purai. The sound wave at point O has an amplitude of AX, and the car at X has an amplitude of AY when the car is at Y. Calculate the ratio of amplitude of AY by AX. Basically, তুমি কি করবা? R তুমি ধরবা একবার 120 আর আরেকবার R ধরবা 30. ঠিক আছে? So ওইটাই square 1/120 square 1/30 square. Right? বুঝছো? Let's see the scheme. Let's see their working. এখানে দেখো blah blah blah. ওই তো basically 1/120 square আর ওইটা স্কয়ার ঠিক আছে সো স্কয়ার কাটা যায় সো you get 120/30. Do you get it? Alright, তারপরে next, when the car is parked at X, the frequency of the sound from the horn is detected from the observer to be 800 Hz. As the car moves from X to Y, the maximum change in the detected frequency is 16 Hz. Alright, so moves from X to Y, so it's moving towards you, right? তাই না? So, as he's moving at a constant speed, or I can bole dise ki car moves directly, observer stops at a distance 30 meters, ঠিক আছে? So, as he moves at a constant speed না নাকি? আচ্ছা, constant speed যদি হয় তাহলে x থেকে y তুমি কি observe frequency হবে? It's going to be 816, right? Speed of sound 330. 2 sig fig, the minimum wavelength of the sound detected by the observer. So c is equal to f lambda. Really easy, ঠিক আছে? So c is equal to f lambda এর মধ্যে তোমার এটা হবে f 816, right? কারণ minimum wavelength বলতেছে. So that's the highest frequency. Highest frequency কত এখানে? 816, ঠিক আছে? And ওইটা হইতেছে 330 meters per second. আচ্ছা দাঁড়াও, এখানে ওরা পার্ক করে রাখছে, তারপরে it moves towards y. এখানে কি অ্যাক্সেলারেট করার কোনো কথা বলছে? না, তাহলে কি মানে কনস্ট্যান্ট স্পিডে মুভ করতেছে? হ্যাঁ, ওকে ফাইন, ঠিক আছে, কনস্ট্যান্ট স্পিড। তারপরে ম্যাক্সিমাম স্পিড অফ দ্য কার, এটা ওই যে ওই ইকুয়েশনটা ইউজ করে ফেলবা, রাইট? সো ইফ ইউ গো টু দ্য স্কিম এন্ড লুক এট ইট নাও, হ্যাঁ, গুড মর্নিং। আচ্ছা, সো 816 তুমি এখানে পাইতেছো, দেখছো সিজুডে f lambda করে 0.4 মিটারস, আর অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সি তুমি কত পাবা? ওই যে ওই ইকুয়েশনটা f naught is equal to fsv divided by v minus vs. এখানে মাইনাস করতেছে কেন বুঝছো তো? Because it's approaching. So তখন গিয়ে তোমার 816 blah 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 blah, you get 6.5 meters per second. Well, that's close to what we just calculated একটু আগে, right? আরেকটা ইকুয়েশন। So 6.5 meters per second. Done. This is how you solve this. আচ্ছা, অন্যটাও দেখবা? এইটা না?
Alright, so this is an AS paper. Winter 16 paper 2-3, question 4. State what is meant by the frequency of a progressive wave. Ki bolba? Number of complete oscillations by the wave per unit time, right? Per unit time bolba naki per second bolba? So you should say ঠিক আছে so এখানে দেখো কি progressive wave so এখানে কি বলবো number of oscillations per unit time বলতে পারো of the source এই যে দেখো of the source or of a point of a wave of a particle so number of oscillations of what ঠিক আছে of the wave source বলতে হবে নাহলে কিন্তু মার্ক পাবো না or the number of wavelengths wavefronts per unit time passing a fixed point হ্যাঁ what কি বলো I always use the second one. Second one's more convenient. Yeah, you can say that. যেকোনোটা, whichever one is comfortable for you. ঠিক আছে, তারপরে let's look at the next part of the question. Cathode ray oscilloscope is used to determine the frequency of sound emitted by a loudspeaker. Trace is seen on the CRO of figure 4.1. Time-based setting on the CRO is 250 microseconds per centimeter, so that the frequency of the sound is 16,000 hertz. So এটা পারবো না? Again, you just measure this. How much is this? It looks like 2.5 centimeters again. Is it 2.5 centimeters? I don't know. It's 2.5 centimeters. 2.5 into 250 microseconds, you get 625 microseconds, alright? So, তারপরে তুমি কি করবা? Frequency is 1 by time period, calculate করে 1600 চলে আসবে. Loudspeaker emits sound in all directions. A person attaches the loudspeaker to a string and then swings the loudspeaker at constant speed in a horizontal circle above his head. Oh my god. ঠিক আছে. এটাও বাঙালি, বুঝছো? এই Doppler question গুলোই বাঙালি. An observer standing a large distance away from the loudspeaker hears a sound of maximum frequency 1640. ঠিক আছে? Speed of sound 330. So speed of the loudspeaker done. এটা কি হবে? 1640 is your observed frequency. Source frequency is 1600. ঠিক আছে? V is going to be 330. You just solve for VS. তাই না? Easy question. So তুমি যদি এখানে ক্যালকুলেশনটা করো এই যে দেখো f naught is equal to fsv minus হবে because it's moving towards you you get 8 meters per second or 8.049 clear এখানে obviously তুমি লিখবে 2 or 3 sig fig ঠিক আছে 4 sig fig এ যাওয়া উচিত না because এখানে তোমার ইকুয়েশনের মধ্যে it's up to আচ্ছা না you can go to 4 sig fig here because your values are 3 sig fig this is a 3 sig fig value right so you can go up to 3 sig fig it also have a 2 sig fig but works সমস্যা নেই clear and that's how you solve this. Done. Describe and explain qualitatively the variation of frequency sound heard by the observer. Well, this is very easy. তোমার এই যে ওই কোশ্চেনটা কি হবে? It's gonna move towards you. তখন you're gonna increasing frequency তারপর gradually decrease করবে, right? আর যেহেতু 2 মার্কস তোমার আরেকটু ডিটেইলে বলতে পারো যে তোমার এটা 1640 তে উঠলো, ঠিক আছে? আবার সে কমবে। Usually there might be some difference between the values. কিন্তু ওরা এখানে হয়তো বা ইয়ে করবে না হ্যাঁ এটাই loudspeaker moving towards the observer it causes a rise in frequency above 1600 and moving away from the observer so frequency lower than the observer below 1600 and this process repeats with every rotation simple as that done with 3 মার্কের হইলো তুমি আনসার মার্ক পেয়ে যাবে alright গেল এটাই হইতেছে তোমার Doppler shift. Any more questions from Doppler? I think Doppler is crystal clear now. Yeah. Alright, take a sip. What else do you guys want to do?